Good morning, all of you. So, after a long period, we are meeting again here. In previous lecture, we were studying actually microbial metabolism and carbohydrate metabolism, especially glucose metabolism. So, we know that in different organisms, different pathways are operating, and there is a generation of energy as well as there is a generation of some intermediate products. So we discuss EMP pathway, that is glycolytic pathway, as well as Tca cycle also we have discussed. And in all these pathways, what we discussed that the energy in the form of ATP is generated by different dehydrogenation type of reaction or oxidation type of reactions, and simultaneously certain intermediate products are also released. So one thing you remember that whatever intermediate products are produced in every pathway, that intermediate products are not wasted at all. These products are utilized in one or other way for the biosynthesis of different macromolecules in the cell. We studied firstly EMP pathway, wherever we observed that glucose is oxidized or glucose is converted to pyruvic acid, and the net gain is ATP molecules, 8 ATP molecules are there. Then we discuss ED pathway, then we discuss HMP pathway, and then Tca cycle. So Tca cycle, in Tca cycle, what we studied, whatever pyruvic acid is produced in EMP pathway, that does not enter in Tca cycle directly. There is oxidation of pyruvic acid to acetyl coenzyme A, which is a 2-carbon compound. Just I revised Tca cycle, and then we will go to the summary and net gain of ATP in Tca cycle. So here the acetyl coenzyme A is 2-carbon compound in Tca cycle, which is condenses with oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound, to form citric acid, that is the 6-carbon compound. Citric acid undergo dehydration reaction to form cis-aconitic acid by the action of enzyme aconitases. Cis-aconitic acid again undergo hydration reaction to form isocitric acid. Again the enzyme will be same, that is aconitase. Isocitric acid undergo dehydrogenation reaction to form oxalosuccinic acid and decarboxylation reaction to form alpha ketoglutaric acid. So directly we can write isocitric acid undergo dehydrogenation and decarboxylation reactions simultaneously to form alpha ketoglutaric acid, which is a 5-carbon compound. Alpha ketoglutaric acid further undergo dehydrogenation reaction where NAD undergo reduction and NAD accept hydrogen to form NADH H+. So alpha ketoglutaric acid converted to succinyl coenzyme A, in which simultaneously there is an incorporation of coenzyme A. Alpha ketoglutaric acid is 5-carbon compound converted to succinyl coenzyme A, which is a 4-carbon compound, and there is a reduction of NAD to NADH. So we should remember that when one reduced form of NAD enters in electron transport chain, it generates 3 ATP molecules. This you have to remember, because finally we are going to calculate net gain of ATP at the end of this cycle. Okay, just I am revising it because after a long period of time we are meeting, and just it is necessary to revise the cycle, and then we will go further for the net gain calculation of ATP. So alpha ketoglutaric acid undergo dehydrogenation to form succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A, by the action of enzyme thiokinase, releases thiol group and converting into succinic acid. So succinyl coenzyme A to succinic acid, where there is a removal of one thiol group and there is a generation of one GTP molecule.
So 1 GTP is equal to 1 ATP. So it means that there is 1 ATP molecule generated. Thiokinase enzyme catalyzing this reaction. Succinyl coenzyme A to succinic acid. Succinic acid further undergo dehydrogenation reaction to form fumaric acid. Succinic to fumaric acid. So the enzyme will be succinate dehydrogenase. So fumaric acid will be produced here. Succinate to fumarate, the dehydrogenation reaction once again, but it is catalyzed by succinate dehydrogenase enzyme, and the acceptor of hydrogen will be FAD, flavin adenine dinucleotide. So FAD get reduced to FADH2. So when one FAD enters in electron transport chain, 2 molecules of ATP will be produced. Okay. Then succinic to fumaric acid will be produced. Succinic acid undergo dehydrogenation reaction to form fumaric acid, and fumaric acid further undergo the hydration reaction by the enzyme fumarase. So fumaric acid converted into malic acid, and this reaction is catalyzed by the enzyme fumarase. Malic acid undergo dehydrogenation reaction by the enzyme malate dehydrogenase to form oxaloacetic acid. So once again there is a dehydrogenation reaction. So here also NAD except hydrogen get reduced to NADH plus H plus. Again I will repeat, when one NADH or reduced form of NAD enters in electron transport chain, 3 ATP molecules are produced, and when one FADH or reduced form of FAD enters in electron transport chain, 2 ATP molecules will be produced here. Okay, so malic acid undergo dehydrogenation to form again oxaloacetic acid. Thus the cycle will be completed. Now you have to calculate how many dehydrogenation type of reactions are there, and how many FAD molecules as well as how many NAD molecules are there. So whenever one NAD enters, 3 ATP. When one FAD enters in electron transport chain, 2 ATP molecules will be given. So in that sense you have to calculate net gain of ATP. Okay. So this is the ATP TCA cycle, which is I am revising it. Now we are going to discuss the summary or significance of TCA cycle and net gain of ATP. Means how many ATP molecules totally are produced from TCA cycle. So what is the significance of TCA? 2 carbons enters in TCA cycle, tricarboxylic citric acid cycle or acetyl coenzyme. 2 carbons get lost in TCA cycle as CO2 by 2 decarboxylation reaction. 2 decarboxylation reaction कुठे आल्या? आयसोसायट्रेट डिहायड्रोजन आयसोसायट्रिक पासून अल्फा केटोग्लुटारिक ॲसिड इथे एक डिकार्बोक्सिलेशन रिॲक्शन आहे, आणि अल्फा केटोग्लुटारिक ॲसिड टू सक्सिनिल कोएन्झाइम आहे, इथे एक डिकार्बोक्सिलेशन रिॲक्शन आहे. म्हणजे 2 डिकार्बोक्सिलेशन रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी आहेत. सो इट इन्व्हॉल्व्स रिमूव्हल ऑफ 2 कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्युल्स. आणि टोटली TCA सायकलमध्ये डिहायड्रोजन रिॲक्शन किती आहेत? 4 असतील. तर त्या 4 पैकी 3 रिॲक्शन्स ह्या NAD लिंक आहेत. म्हणजे 3 डिहायड्रोजन रिॲक्शनमध्ये NAD हा इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर म्हणून त्या ठिकाणी ॲक्ट होतो. सो वेन 1 NAD इज देअर, 3 ATP मॉलिक्युल्स आर देअर. ओके, म्हणजे 3 डिहायड्रोजन रिॲक्शन जर टोटली त्यामध्ये NAD असेल, ॲक्च्युली 4 आहेत डिहायड्रोजन रिॲक्शन. TCA सायकलमध्ये टोटली 4 डिहायड्रोजन रिॲक्शन्स आहेत. त्यापैकी 3 डिहायड्रोजन रिॲक्शनमध्ये NAD इन्व्हॉल्व आहे. बरोबर आहे. कुठल्या कुठल्या डिहायड्रोजन रिॲक्शन आहेत? आयसोसायट्रिक डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन,
अल्फा केटोग्लुटारेट डिहायड्रोजनेज, सक्सिनी डिहायड्रोजनेज आणि शेवटी मॅरेट डिहायड्रोजनेज. अशा 4 डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन्स आहेत. त्या 4पैकी 3मध्ये NAD हा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किंवा हायड्रोजन एक्सेप्टर म्हणून ॲक्ट होतो. म्हणजे याचा अर्थ असा 3 NADH गेट फॉर्म. आता एका NADपासून 3 ATP मॉलिक्युल्स तयार होतात हे आपण बघितले. मग 3 NADपासून किती होणार? 3 3 9, 3/3. When 1 NAD enters in electron transport chain, 3 ATP molecules are produced. मग आता 3 NAD आहेत म्हणजे किती होणार? 3 3 9, 9 ATP मॉलिक्युल्स तयार व्हायला पाहिजे. ओके. 1 GTP गेट फॉर्म. एक GTP कुठं तयार होतो? सक्सेनिल कोएन्झाइम एपासून सक्सिनिक ॲसिड जे तयार होतं, थायोकायनेज एन्झाईम त्या ठिकाणी आहे, त्यावेळेला एक GTP मॉलिक्यूल तयार होतो. सक्सेनिल कोएन्झाइम ए कन्वर्टेड टू सक्सिनिक ॲसिड ही रिॲक्शन आहे. तर कोएन्झाइम ए ज्यावेळेला रिमूव्ह होतो त्याबरोबर थायॉल ग्रुप रिमूव्ह होतो. त्या ठिकाणी जरी आपल्याला फॉस्फेट दिसत नसला तरी त्या ठिकाणी एक फॉस्फेट अटॅच असतो. सो 1 फॉस्फेट गेट रिमूव्ड अँड इट इज ॲक्सेप्टेड बाय GDP. मग एक GDP प्लस P म्हणजे एक GTP. ओके. ग्वानोसाइन ट्रायफॉस्फेट. 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP. म्हणजे त्या ठिकाणी एक ATP आपण कन्सिडर करायला पाहिजे कॅल्क्युलेशनमध्ये. म्हणजे वरचे 9 ATP NADH पासून तयार झालेले आणि हा एक GTP म्हणजे एक ATP म्हणजे 10 ATP झाले. आता 1 FADH2 गेट फॉर्म विच इज इक्वलंट टू 1 ATP, actually it is 2 ATP. So 2 ATP molecules are there. 1 FADH2, 2 ATP molecules. म्हणजे 10 आणि 2 12. So 12 molecules are there and 2 water molecules get consumed. आता नेट गेन आपण बघूया. नेट गेन ऑफ ATP molecules in TCA cycle. 1 molecule of acetyl coenzyme A entering in TCA cycle will give 3 NADH molecules and 1 FADH2 molecule and 1 GTP molecule. Whenever we consider whole or entire TCA cycle, what we observed? 3 NADH molecules and 1 FADH2 are produced. 4 डिहायड्रोजन रिॲक्शन्स आहेत टोटली TCA सायकलमध्ये. त्यापैकी 3 डिहायड्रोजन रिॲक्शनमध्ये NADH आहे आणि एका डिहायड्रोजन रिॲक्शनमध्ये FADH आहे आणि एका रिॲक्शनमध्ये GTP तयार होणार आहे. ओके. हे पहिलं. फॉर अ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर्ड फ्रॉम सिंगल NADH प्लस H प्लस अँड सिंगल FADH2 इन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन 3 ATP अँड 2 ATP आर प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली. म्हणजे काय? 4 डिहायड्रोजन रिॲक्शनपैकी 3 डिहायड्रोजन रिॲक्शनमध्ये NAD हा एक्सेप्टर म्हणून भाग घेतो. NAD जेव्हा NaH एक्सेप्ट करतो हायड्रोजन, देन इट गेट रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस. सो देर इज अ रिडक्शन रिॲक्शन अँड 1 NADH enters in electron transport chain, 3 ATP molecules are produced. ज्यावेळेला एक NADH reduced form, I am going to repeat, it enters in electron transport chain, how many molecules are produced? 3 ATP molecules are produced. And when 1 FADH2, ज्यावेळेला एक FAD फ्लेविन ॲडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड हा सुद्धा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टरच आहे. सो whenever 1 FADH2 enters, 2 ATP molecules of ATP are produced. Okay. And 1 GTP is also formed as a result of substrate level phosphorylation. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन म्हणजे काय? एक फॉस्फेट रिमूव्ह झाल्यानंतर एखाद्या रिॲक्शनमधून जेव्हा एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव्ह होतो, दॅट फॉस्फेट ग्रुप इज एक्सेप्टेड बाय GDP और ADP. एकतर ADP एक्सेप्ट करतं किंवा GDP एक्सेप्ट करतं त्या फॉस्फेटला. मग ज्या वेळेला GDP एक्सेप्ट करेल त्यावेळेला GDPचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार? GTP म्हणजे GDP प्लस 1P दॅट इज GTP. पण
एक GTP इज इक्वल टू एक ATP असं आहे. सो 1 GTP is equal to 1 ATP. Is it clear? So substrate level phosphorylation means what? There is a removal of one phosphate group from phosphorylated compound, and this removal of phosphate or removed phosphate group when accepted by other compound that is get phosphorylated. म्हणजे GDPचं फॉस्फोरायलेशन होणार किंवा ADPचं फॉस्फोरायलेशन होणार आणि ATP तयार होणार किंवा GTP तयार होणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशन. हॅन्स 3 NADH plus H plus and 1 FADH2 generated during TCA cycle will form 9 ATP molecules and 2 ATP molecules. From 1 NADH, 3 ATP molecules. So from 3 NADH, 9 ATP molecules. 9 ATP molecules plus 2 ATP molecules from FADH2. So total will be 11. And 1 GTP is equal to 1 ATP. तो एक ATP म्हणजे 11 आणि 1 12. So 12 ATP molecules are totally produced approximately when 1 acetyl coenzyme enters. 12 molecules of ATP are produced in TCA cycle. Okay, so this is the net gain of ATP in total oxidation of glucose or in the TCA cycle, you can say. Now I have given here in this slide how many, that means in brief, how many molecules of ATP are produced in glycolytic pathway as well as in pyruvic acid oxidation pathway as well as in TCA pathway or TCA cycle. So it is depicted here when one molecule of glucose gets completely oxidized by EMP pathway and TCA cycle, 38 molecules totally of ATP are produced. How? In glycolytic pathway or in EMP pathway, we have studied different reaction in glycolytic pathway where glucose is completely converted to pyruvic acid. Glycolytic pathway आपण बघितलेला आहे. ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. नंतर क्लिवेज बाय अल्डोलेज एन्झाईम. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अंडरगो क्लिवेज बाय अल्डोलेज टू डायहाइड्रॉक्सी अँड ग्लिसरॉल्डेट. Glyceraldehyde 3 phosphate to 1,3 diphosphoglyceric acid, 1,3 diphosphoglyceric acid to 3 phosphoglyceric acid, 3 phosphoglyceric acid to 2 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid to phosphoenol pyruvate and phosphoenol pyruvate to pyruvate. This is the glycolytic pathway. So in glycolytic pathway, how many ATP molecules are there? 8 ATP molecules. Glycolytic pathway मध्ये किंवा EMP pathway 8 किंवा 8 molecules ATPचे तयार होतात. पायरुविक ॲसिड ऑक्सिडेशन जे आहे, पायरुविक ॲसिड जे फॉर्म झाले ग्लायकोलायटिक पाथवेमध्ये ते डायरेक्टली TCAमध्ये एंटर होत नाही, तर त्या पायरुविक ॲसिडचं ऑक्सिडेशन होतं. मग ऑक्सिडेशन होत असताना किती मॉलिक्युल्स तयार होतात ATPचे त्या रिॲक्शनमध्ये? तर 6 मॉलिक्युल्स तयार होतात. सो व्हेनेवर पायरुविक ॲसिड अंडरगो ऑक्सिडेशन 6 मॉलिक्युल्स ऑफ ATP विल बी प्रोड्यूस. ओके, आता ते पायरुविक ॲसिड TCAमध्ये म्हणजे ॲसिडिल कोएन्झाइम जे तयार झाले, पायरुविक ॲसिडचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर ॲसिडिल कोएन्झाइम जे तयार झालेलं आहे दॅट एंटर्स इन TCA सायकल. बरोबर आहे. ॲसिडिल कोएन्झाइम ए आणि ऑक्झॅलोसिटिक ॲसिड यांच्यापासून रिॲक्शन सुरू होते TCA सायकलमध्ये. तर TCA सायकल ऑपरेट झाल्यानंतर पूर्ण TCA सायकल जेव्हा होतं त्यावेळेला किती मॉलिक्युल्स ATPचे तयार होतात? 24. So whenever completion of TCA cycle is there, 24 molecules of ATP are produced. So totally in complete oxidation of glucose, how many molecules are there of ATP molecules? How many ATP molecules are synthesized? Totally 38. पहिले 8, नंतर 6 आणि नंतर 24. In glycolytic pathway 8 ATP. In pyruvic acid oxidation 6 ATP molecules. In TCA cycle 24 ATP molecules. So totally 38 ATP molecules